safety standards with regular inspection and proper speed control and suitability for the terrain traveled. So in the coming days, we shall share further details on the support available to the affected families and the children who are children of Uganda, children who have given us responsibility as government take care of them. I appeal to the media, community, and all leaders and all citizens to join government in standing with the bereaved and in building a culture of safety of our roads. To the families who are grieving, we are with you. Government stands with you. We cannot bring back the lives of our children, but we owe them and all of you Ugandans a safer country. And that is what we shall build together with the support of everybody. May the souls of our departed children rest in eternal peace, and may God comfort all the affected families and communities for God and my country. I want to take this opportunity to invite my colleagues from the different sectors to come and inform the country what is going to be done by those ministries to make sure we don't get back to this. So I want to take this opportunity to invite the Minister of Education and Sports, Honorable Dr. Jesse Muyingo, who is here, but also inform you that the Permanent Secretary, Ms. Kedres, is here. We also have the Minister of State for Works and Transport, in charge transport, Honorable Julius Maganda, and he has come with the Commissioner who is inside, Commissioner in charge of transport. Then we also have Honorable Dr. Lakisa, who is the Minister of State for Children and Youth Affairs from the Ministry of Gender, Labour and Social Development. So we have the team here. Police will be coming to join us later because they are the enforcers. So I want to take this opportunity to invite Dr. John Chirizeso Muyingo to come and tell us what measures as a sector in charge of education and sports they have put in place, those which have been existing and those new ones that they are putting in place, and we shall keep enhancing them during our joint meetings. I welcome you, Honorable Dr. Muyingo. Thank you very much. Right Honorable and my colleagues, ladies and gentlemen, I want to join those who spoke before me to convey our heartfelt condolences as the Ministry of Education and Sports to the families that have lost their loved ones, and wish a full and a speedy recovery to all those who are injured. The safety and well-being of learners remains a top priority of the Ministry of Education and Sports, and of course Government of the Republic of Uganda. To safeguard learners during the co-curricular activities, the Ministry issued its guidelines on the safe conduct of co-curricular activities, including school tours and education trips, through a circular which was sent out on the 16th May 2025. These guidelines are also referenced in the basic requirements and minimum standards for schools. The circular was addressed to all heads of education institutions, the Executive Director of Uganda Capital City Authority, local governments, accounting officers, district, city, and municipal education officers, and all boards of governors and school management committees who are required to implement the guidelines. That information went that far. These guidelines provide
for the school to pay particular attention, among others, to A, approve of trips or tours by governing bodies of the school and education institutions. B, all trips be evaluated for educational value and safety. C, not permitting nursery or kindergarten learners to undertake school trips or tours. And D, the mechanical condition of the vehicle is another very important item to consider. The recommended capacity of passengers as per the license. F, notifying the Uganda Police Force about the visit, record of learners, mode of travel, and the contact information for the teacher in charge and head teacher. G, movement for trips between 6 a.m. in the morning up to 6 p.m. in the evening, and the planning of the trip to factor in clear stopover and the sleepovers. The guidelines remain in force as they are intended to ensure that all co-curricular activities are planned and conducted in a manner that guarantees the safety. The guidelines remain in force as they are intended to ensure that all co-curricular activities are planned and conducted in a manner that guarantees the safety, security, and welfare of learners at all times. All schools are required to study and adhere to updated basic requirements and minimum standards for schools, which was in 2026. However, the Ministry of Education and Sports has convened an interministerial meeting to come up with immediate and long-term interventions to prevent the occurrence of such incidents involving learners. The immediate intervention are as follows. 1, as earlier communicated, all study trips and tours that involve learners having to travel in group transport by land within the country or going outside Uganda are hereby suspended until further notice. 2, schools that are already in an ongoing study trip or tour are instructed to stop to the nearest police station for further guidance and assistance on how to return to their respective schools. 3, Uganda Police Force is coordinating the safe return of learners that are currently on study tour or trip. 4, within 7 days, the Ministry of Education and Sports shall constitute a ministerial task force to develop comprehensive regulations and ensure safety of learners during study tours and trips. May I call upon my colleague to come and take over from here for God and my country. Good afternoon to you all. Let me introduce you once again. Honorable Julius Maganda Wandera, the Minister of State for Transport in the Ministry of Works and Transport. Yeah, thank you very much, Right Honorable. This is a statement from the Ministry of Works and Transport concerning the incidences that have happened in the country, especially concerning the movement of our children who have been going on trips. We are going to pick out on the regulations that have come because already the Minister already issued the first statement, which has passed the condolences to the families who have bereaved, and also to know that as parents, we all have that feeling of empathy to the children who have lost a life. The first statement is on the driver's requirements.
that the Ministry of Works and Transport issues a statement that all mass drivers, all vehicles which will be carrying people in mass form, and the drivers for such vehicles will be cleared by the Ministry of Works and Transport. And such drivers will possess the government badges. So anybody who will be found driving a bus, moving people, children, in any form, and he does not have the license or clearance from the Ministry of Works and Transport or a badge, will be apprehended and must be stopped by the authorities. Public vehicles, drivers, will be required to possess government badges, and this circular will be issued detailing specific guidelines that will be given. We are only echoing this because previously we had issued a guideline, but under the ministerial, interministerial technical team which will be established, we shall come back and give you more details. The enforcement of the mandatory motor vehicle inspection services. Before any school trip commences, the motor vehicle must undergo strict inspection to verify it is in mechanical state. A primary clearance is handled by the Ministry of Works and Transport. And for up-country schools, or immediate need for transport, an inspection must be conducted by Inspectorate of Vehicles at regional level. Or the traffic police, who will be mandated to give such a clearance, or a stamp, or a sticker indicating the vehicle is in a safe state for travel. The administrative authorization, in addition to the mechanical vehicle clearance, the movement of learners for the trip must be explicitly authorized by the respective district education officer. The government will be moving to strictly enforce the global standards for schools and vehicle identification, especially vehicles that will be holding the license or holding the ownership of schools, that such vehicles shall have a universal and a global color, which will be so easily identical when somebody views a car from a distance that this is a school bus or a school van. And this regulation will apply across board to nurseries, kindergartens, universal education institutions, universities, and private schools. 5. The interministerial coordination and enforcement team, which will be instituted by the Minister of Education, shall develop further guidelines specifically regarding the licensing of vehicles involved in transport of children, while the Minister of Education and Sports also shall be overseeing this kind of directives. The Minister of Works and Transport, in conjunction with the Uganda Police Force Directorate of Traffic, is directly responsible for enforcement of the regulations and the halting of non-compliance of such vehicles. I want to thank you for God and my country. Thank you, Honorable Minister, Works and Transport. Next we have Honorable Dr. Lakisa Masse Faith, Minister of State for Children Affairs and Youth. But she came with the Commissioner, Senior Probation and Welfare Officer,
Mr. Glover Rogers. Can you stand up? Yes. The honorable ministers present. On behalf of the Ministry of Gender, Labour and Social Development, child safety is not the responsibility of one institution alone. It is a national obligation that demands vigilance and accountability from all of us. We therefore join our colleagues to intensify efforts to ensure that child safeguarding becomes a central pillar in all public and private institutions, including schools, child care facilities, health facilities, transport services, sports and recreation programs, and all community structures that provide services to children and young people. We'll continue working with sister ministries, local governments, development partners, and the private sector to strengthen safeguarding policies, entrench institutional accountability, and systems that protect every child from preventable harm. I urge all Ugandans to call our toll-free line, Sauti 116, in case they witness any possible risks to children anywhere in Uganda. May the Almighty God grant eternal rest to the souls that departed, comfort the bereaved families, and grant quick healing to the injured, and give our nation the courage to emerge stronger and more committed to protecting every child. For God and my country, I thank you. So I want to thank my colleagues for the statements they've made, but when we come here, we always make statements in other languages. So I want to, I'm suggesting we handle that, then we shall have the rest after. So, ntuusa okusaasira eri abazadde abafiiriddwa abaana mu kabenje ka accident e Kapcholo, abaana baffe abasomi, abaana baffe abadde basoma ku ssomero lya King David Junior School Endejje ku lw'Entebbe. Gavumenti enyoleddwa nnyo okufiirwa omusaayi omuto, era tusabira abo bonna abakyerwanako okulaba ng'obulamu bwabwe tebugenda. Tewali muzadde yeetaaga kuweereza mwana kugenda mu kulambula mu kusoma ate n'aba nga takomyewo. So ensonga eno nga gavumenti etukwatako, era naffe tugitaddemu, twongeddemu obuvunaanyizibwa okulaba nti abaana baffe abakyerwanako okulaba nti obulamu bwabwe tebugenda, gavumenti yonna evuddeyo okulaba nti ensonga eno egikwatako. Abaminisita ey'ebyobulamu, minisitule y'ebyobulamu, kitongole ky'ebyobulamu bafuba okulaba nti eddagala n'ebyuma ebyetaagisibwa okulaba nti abaana bano obulamu bwabwe tubuwonya kigenda mu maaso. Minisitule y'ebyenjigiriza ebadde wano n'etunnyonnyola ku nsonga eziri mu guidelines kandiyite bago already ze bali baweereza amasomero omwaka ogwaggwa, era tugenda zongeramu. Minisita w'ekikula ky'abantu naye abadde wano n'atunnyonnyola ensonga, naye ng'atuukisiza ddala okunyolwa nga ye minisita akola ku nsonga ez'abaana abato. Minisitule ekitongole ky'ebyentambula, Ministry ya Works and Transport, nayo ebadde wano n'etubuulira ki ekigenda okukolebwa n'ebibadde bikolebwa ebiri mu buwandiike nga bibadde tebituukirizibwa, ebyetaagisa okuba nti kukolebwa obutadda ku nsonga eno oba obutabeerawo olulala. So tugenda kuteekawo
akakiiko kekeneenye guidelines embago zonna ze tulina ku fayiro okulaba nti ensonga ezikwata ku bulamu bw'abantu naddala abaana nga bali ku trip bagenza okulambula ku by'okusoma nti ensonga eno ekwatibwako obulungi. So bwanaaba waliwo generalise gap oba omuwatwa oba abadde obunafu, akakiiko kano kagenda kola ku nsonga eno yeeyongeremu. Akakiiko ako kagenda kubeerako ab'ebyentambula, ab'enjigiriza, ab'ekikula ky'abantu, ebigwata ebiraze, ebyobulamu ne poliisi gye twalise ng'egenda mu ministry y'ensonga z'omunda, internal affairs. Tugenda bwe banaaba bamaze tujja kujja tutegeeze ensi Uganda yonna ekikyusiddwamu naye ng'ekiruubirwa kinaaba kyakutereeza mu nsonga eno. So njagala okwebaza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, Pulezidenti wa Uganda, omukulu wa Uganda, olw'okuvaayo n'atuwa obukulembeze yadde ne mu nsonga eno nti yannaku avuddeyo n'atuwa obukulembeze, naye n'aba nga ate agenda kusigala nga ensonga naye ayongera ogiteekamu amaanyi, tubeere nti tetudde eno. Twagala basaba nti bannange tukolere wamu, kino tekiddamu kubeerawo, tutuukirize amateeka, tukozese amateeka ne guidelines zonna ebitongole bizituwadde okulaba nti amakubo gaffe ge tuyitako n'ebyentambula vehicles ze tukozesa tetubeera na buzibu nabyo era nazo tezitutuusaako buzibu. So njagala okusaba nti baministers bwe babadde wano boogedde ku nsonga amasomero, abakulu b'amasomero, bannannyini masomero, abavuzi b'emmotoka, abazadde n'ebitongole twalise nga regulators, buli omu aveeyo afube okulaba ng'akola nti abaana baffe tebatuusibwako buzibu mu ngeri eno, baana baffe babeere nga balamu, kubanga gy'emiti emito egigenda okujjuza Uganda mu bbanga nga ffe abazadde tuvuddewo. So njagala otwala omukisa guno okuyita Honorable Dr. John Kirizesto Muyingo ajja atubuulire nga bw'asomyemu ku bbiri abitubuulire mu Luganda, ne Minister wa Works and Transport naye agenda kujja atubuulire ebyo byennyini babadde babagambye naye kati tubiza mu Luganda. Honorable Dr. John Kirizesto Muyingo. Nze mu kulaba kwange abyogedde byonna mu Luganda si kyo? Kati ki ekibulamu mu kimbuli ekyo? Ebulamu guidelines empya. Kale nange njala kwegatta ku mukama waffe mbasabe okutuusa okusaasira kwaffe eri abazadde, abasomesa, abaana n'abo bonna bonna abakwatibwako ebyenjigiriza olw'okulaba nga okusaasira kwaffe okuva mu gavumenti tuuka eyo yonna ku lwa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Minisitule yafulumya guidelines, baka tuliyite bago oba tuliyite ndagaano, kuluŋŋamya engeri gye tujja okukwatamu ensonga y'abaana baffe nga batambudde ku nguudo ne batambudde bavudde ku masomero, tuziyita oba trips, mu Luganda bayita batya, okulambula, bagenze ku ngendo empanvu, bagenze okulambula. Trips ezo minisita yafulumya guidelines ezo, twazisomera eggwanga, buli omu ne tumuwa kopi. Mu bamu ku baafuna kopi mwalimu abazadde, mwalimu abasomesa, mwalimu abakulira ebyenjigiriza ne bannaabo abakozi mu Nankana, naye nga kino kyali kigendererwa kwe kulaba nti safety oba obulamu bw'abaana baffe bukuumibwa awatabeerawo nsobi yonna. Ebimu ku byo kwe kwa boards of governors, obukiiko obufuga nga bulina okuba nga busazeewo approved
these trips. Naye abamu ba headmaster bazuuka buzuukuse batambula nga tebafunye lukusa kuva wa board oba management committee. Ekyatwalira nti all trips be evaluated for educational value and money and safety. Awo singa ogenda wali osaagadde kujjayo waleero tuli mu mbeera ya kukungubaga kusaasira naye waliwo ddala bangi nnyo bali batandise okukifulamu ngeri ya kufuna ssente nga tebamala na kugenda mu board kusaba lukusa ate nga board ye management committee ye supreme governing body naye nga baawo bagiddiza obuyinza bwayo naye nga abantu tebabukozesa bakeera bukezi naga nti tugende kati tulambule Namugongo tugende tulambule egindi baba wano akafikako bayinza okutambula buli lunaku naye nga kyekimu ku bintu ekirala kyebagamba nursery schools mu guidelines ezo tezirina kugenda kutuwa naye nga mulaba bisoma mujja bitegeera bulungi tezirina okumotoka egenda okutwalibwamu abaana ng'erina okuba nga yeekebejjeddwa bulungi ng'eri mu condition of ogamba nti esobola okutwala abaana baffe abalungi abaana abo bwe bugagga bwaffe ge mafuta gaffe balina okutambuzibwa obulungi tebatugamba nti mechanical condition of the vehicle yalina okutunulwamu nga gavumenti ekukkiriza nti emmotoka yetwala abantu 6 ate gwe tutwala 130 bino mubiraba bingi nnyo ebyona byonna gavumenti yabiteekateeka bulungi nebawa tugenda kubikusaamu maanyi okulaba nti biteekebwa mu nkola ndowooza mundeke ebyo kasita mwana biwandiike nabibawa bakulu mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo minisita. Bino ebyo ebiragiro ebiva ku Ministry of Works and Transport ku lw'ebizibu bye twafunye ate nga ebyo ebiragiro tugenda okukozesa mu kiseera kino ebigenda okuba nga bituyamba mu ntambuza ez'abaana baffe abo bantu bonna abanaabeera nga batambula mu bungi n'okubeera nga betugenda okukozesa mu nnaku zonna nti abo badrivers bonna abanaaba bali badriver b'ebbaasi nga bagenda okutambuza abaana oba bagenda okutambuza abantu mu ngendo zonna mu Uganda bajja kubeera nga babeera ne ebyo ekintu kyekisobola okubalaga ng'ebbaagi oba uniform ate badriver bonna mu mateeka bajja kuba nga bafunye okuba nga bayise mu mitendera eza Ministry of Works and Transport balyoke bafune ebintu ebyo ebisobola obatambuza. Ekyokubiri, Ministry of Transport and Works ezo emmotoka zonna ebbaasi oba coaster oba kamonye ezitambuza abantu n'okusingawo nnyo nga zigenda kubanga ziri mu mirimu ez'okutambuza abaana zijja kubeera nga ziyise mu mitendera ez'okuba nga bazicekinze ne bazipima okulaba nga zirina engeri zeziba nga ziyitamu mu kutambula kwazo ku makubo aga Uganda zibeere nga zifuna license ate nga ekyokubiri ng'ate zirina zetwandiyize mechanical condition ennungi ezikkiriza okutambula amakubo. Abo abagenda okuba nga beetaagibwa okutambula nga tebasobola okutuuka ku ministry headquarters wano Kampala tubakkiriza babeere nga basobola okufuna emmotoka zaabwe okuzicekinga nga bazicekinga ne Inspector of Motor Vehicles abajja kubeera nga tubatadde mu regions nga buli region erinamu Inspector of Motor Vehicles oba tunaba tufunye nga balina okutambula okw'amangu police air traffic neyo department ya police mu district
egenda kuyita ku mmotoka ezo erabe nga ziri mu condition esobola okutambula mu nsi okutwala abantu abo. Naye emmotoka eno okuba nga erina license esobola ogitambuza, mu kiseera ekyo permission bagifune ku local administration. Ekyokusatu kiri nti emmotoka zonna bwe tunaaba tutudde mu interministerial committee, emmotoka zonna ezinaaba nga benyinizo masomero nga zigenda okutambuzanga abaana baffe, tujja kubeera n'eyo kala esobola otukkiriza gye tugenda okuyisa ku committee level tugitwale mu cabinet eveeyo egambe nti eno ye kala eya emmotoka ez'amasomero gonna, oba lya nursery school oba primary school or secondary or tertiary or even universities. Kye kintu kyetugenda okuba nga ekiddako mu bbanga eritali lyewala. Naye twagala kweyanza ffenna abali wano n'ogamba nti kitalo nnyo ku lw'abaana baffe, naffe nnyini ng'abazadde tusaaliddwa nnyo. Tusaba Mukama asobole okukwata ku abo abafiiriddwa abaana baabwe abagumye. Mwebale nnyo. Tweyanza Honorable Minister. At this moment, you allow me to invite Honorable Justin Kaswero Lumumba, Right Honorable Sorry, to receive questions from the colleagues in the media. Mwebale nnyo mwebalire ddala ba minisita bannange, naye njagala okutuusa obubaka obwa minisita ow'abaana n'abavubuka akola ku nsonga z'abaana n'abavubuka mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Asaba mwenna bannayuganda okuba ku layini eno gy'oteetaaga kuba nti osasula, bagiyita sauti emu mukaaga 116. Bw'oba ng'olabye nga waliwo obuzibu obuyinza otuusibwa ku mwana oba omwana ng'afunye obuzibu, okuba layini eno ekola essaawa zonna 24, era bw'oba ogikubye bajja kukwata ensonga bazituuse ku abo abeetaaga bekikwatako okulaba nti abaana baffe tebatuusibwako buzibu. So the Ministry of Gender, Labour and Social Development is encouraging all Ugandans to, in case you detect that there is a problem or a child is at risk, you call a free line which is called SAUT 116. 116. Thank you. We can now go for questions. Name and Media House. Nyabo Right Honorable Minister ne Minister abalala nzitera kaya kola ne bukedde. Ebibuuzo byange bibiri ate nga concern. Esookera ddala olwaleero mwanukula ku kizibu ekiguddewo, naye waliwo ekitambulaawo ekitanayanukulwa. Ebimotoka ebitambuza abaana nga school vans bikadde nnyo ebisinga obungi. Bajjuza abaana, nina gye nalooperako owa traffic ng'erimu abaana 26. Nabeerawo ne nninda owa traffic bwe yayimiriza emmotoka eyo. Driver n'ayimirira eri mu maaso, n'avaamu n'ajja n'alaba owa traffic. Bwe yamulaba eddakiika teyawera n'emu, n'agenda n'avuga emmotoka ne yeeyongerayo. Nasigala neebuuza, nze obuvunaanyizibwa bwange Munnayuganda mbukoze, muloopera akabenje kendaba, naye yavaawo ng'amuwadde kyamuwa. Na kino kimutaddewo kino muyinza okuba nga mukitaddewo ku lw'obulungi, naye yo poliisi etali wano eneeteeka mu nkola, oba tuginoonyereza weegenda okulinnyisa ssente zejja mu bantu abo. Ekyokubiri kye kijja okusembayo, olwaleero poliisi teri wano kutuwa biki ebibaddewo, naye nga ndowooza baayisa etteeka nga waliwo checkpoints. Ebbaasi eyo eyavudde e Kampala neyita e Mukono, neyita e Lugazi, neyita e Jinja, neyeeyongerayo ng'erimu abaana abayitirivu bwe batyo, ng'eri mu mbeera mbi, teyayiseeko wali checkpoints. Era poliisi esobola tugamba kyesonyiwadde kujja tugamba nti teyakebedde oba awo waliwo obulabe. Nsaba nyabo Right Honorable Minister,
ebyo ebibiri concern zange ng'omuzadde ng'ate ndi w'amawulire kati mbyogedde bya mirundi ebiri ng'omuzadde ate ng'ow'amawulire abaana baffe naddala school van nkadde bazitikka nnyo. Thank you, Mr. Kaya. Thank you so much. Yes. Good afternoon, Honorable Minister Minister. of Works and Transport will respond to that. Good afternoon, Honorable Ministers. My name is Charles Etukuri from the New Vision. My question goes to Honorable Minister of Education and also the General Ministers who are here. These guidelines were issued last year in May and guiding on tours, but we have not seen, apart from your Minister issuing them, no action has been taken. And now most people think this is almost a knee-jerk reaction because something has happened. So at what point do we get to see government ministers actually taking responsibility? Because the guidelines were there, they were never enforced. But right now, because an incident has happened, all of us are here at Media Center. Then secondly, Honorable Minister of Education, the issue of boards. Most of these are private schools. They hardly have boards. It's just a man and his wife who are directors who are running these schools. Are we going to see you as the Minister of Education issue a requirement that all schools have boards so that trips are approved by the boards? Because this is 1 or 2 members running a school. Thank you. Thank you very much. My name is Ramson Mhire. I work with NBS TV. You seem to have good guidelines, but the same good guidelines have totally failed to work. At least we know from what is happening that the guidelines are not working. What is wrong? Who is enforcing these guidelines? Is it the school? Is it the ministry? How do you follow up to see that these guidelines are not just on papers, but they're actually being followed? 2, you have put up guidelines that require people to seek for clearance, go through checkups, clearance from the ministry and district education officials. Aren't you creating a source of revenue for some officials here? How are you going to avert cham in all these processes? Because I mean, like the gentleman just said, the traffic officer stops you, give them 50K, and I mean you continue. Thank you, Honorable Minister. My name is Edward N. Ninu. Uganda adopted CBC, and one of the reasons was to ensure that schools used available resources for learning. Why do we continue seeing schools transport children to distant places for tours, call them, when the curriculum actually requires them to do learning within the available resources in their schools and areas where they are? Of course, the issue of guidelines has been already mentioned, but you seem to be reactionary. Government seems, even in 2022, 2023, when we actually had another accident in Kapchorwa that claimed lots of lives, we had the government come in with guidelines, but we don't see action. Finally, the Honorable Minister for ICT, there are disturbing reports, and I will pray that you help us to address the issue of Honorable General Ali Moses. How is his condition? Thank you. Thank you, Eninu, but I suggest that we stick on a subject matter, which is education. Thank you. Honorable Minister Maganda, amanya nze Peter Wandeme, nga nkola n'omukutu gwa Delta TV. Honorable, Ministry yo yali erina ekitongole kye bayita SGS nga kirina okuvunaanyizibwa obw'okukebera emmotoka zino naddala enkadde okulaba conditions zaazo bwe ziri. Naye Ministry yo neyeeddiza obuvunaanyizibwa buno n'egamba tegenda taking on. However, okuva olwo tetulabangawo mmotoka nga zaddamu okukeberwa. Kati tutandise n'okulaba ebimu ku bivuddemu ng'abantu batandise okufiira olw'emmotoka okubeera yegeyege. Mulina nteekateeka ky'okulaba nga kitongole bino biddamu okukola omulimu gwabyo? The last one. Neyanza nnyo Honorable. Amanya nze Kyene Ali, nkola ne Voice of Bugerere. Honorable, omwaka guno nga gutandika, Ministry of Education yajja n'okulambika oba ze muyise guidelines ezisomeddwa olunaku olwaleero, era nze omu ku bazadde abaafuna ekiwandiiko ekyo nga kiraga nti trip yonna okubeerawo enabeera approved okuva owakaawo ku district. Kati ekibuuzo we kijjira, kaawo wa Wakiso trip eno
yabadde agyapuluvinze bw'aba nga teyagyapuluvinze emirimu yabadde akola gyani ekyokubiri tripu zino bwe zibanga essaawa zino ziri suspended nteekateeka ki nga ministry gyeyina okulaba nga guidelines ze musomye obuto zigenda kuteekebwa mu nkola neyanziza. Honorable Minister, I think we can respond to those few because anyway, it's nakatugenda kujja. Let us first handle this and then we. Thank you so much for the issues you have raised. Let me invite Honorable Dr. Muyingo to come and respond on the issues to do with education. Then we shall have Honorable Julius Maganda to handle issues to do with the works and enforcement because they work together with the Ministry of Internal Affairs, and that is police in particular, traffic. Thank you very much. Nze nasebo ne banyabo mbagadde nnyo ate olwaleero bw'ensonga mwenna muleka bakutteko olero bakwatako mbadde ngeza kutunuulira your facial expressions babya ddala abantu abanywevu betugenda okwegattako tusse mu nkola ebibadde tebiteekebwa mu nkola era n'ebibuuzo byamu bisinga obungi bigamba kimu nti who implements what are implementing that basebo ne banyabo nze omulundi gwange ogusoose okututa buminisita bano bonna wano bwe gusoose luli obadde nzija omu ne kooti yange emu nentuulaawo nenvumala neŋŋenda nammwe ndabe nga nammwe muli bangi njagadde okubajjukiza nga nziramu ekibuuzo byammwe nti eno baagigamba nti kisanja kiki hakuna muki hakuna siriipu tiimu eno nga mwajamulidde komite tugenda okuteekawo tiimu eno eriko nga minisita bwayogedde kuliko internal affairs kuliko ne poliisi ku makya ennyo twakedde mu meeting ffenna ngolaba n'abapoliisi nabo bakwatako abakulu aba trafiki nabo twabadde nabo buli omu agamba kimu nti mutuwe ekiwandiiko kino bwe tunaakibawa enkya bajja kutandika okuluma obuzibu baddemu awo nze mukulaba kwange naye bwe nakakasiddwa buli muntu gwe mulaba wano n'abataliiwo nga ffenna kutambula nga gavumenti emu era tuli gavumenti etya ebyo ebibadde bitulemye tujja bikwatiza wamu baga nti agali awamu gegakola ki omukyala omwami wa Bukedde Terakaya mzee isibe ayita corruption yetu nti ffenna tuveeyo ye corruption oyo tulwane ffenna abantu abo tujja barestinga poliisi okubya ddala waggulu Ministry of Internal Affairs okuka wansi ffenna tugamba kintu kimu safety y'abaana baffe y'ensonga enkulu tulina okulwana okulaba nga corruption abadde mu gundi ezo agenda. Charles wa New Vision is asking about why don't you implement the guidelines. I think it's a very, very good question. That why haven't we been enforcing? This time what is the difference do we have? Enjawulo eri emu nti twatudde ffenna ne tukkiriziganya tulina okulwanira awamu. Charles, amasomero ga private schools ate gwe Charles olwa luzungu Charles abuuza agamba nti private schools tezirina boards of governors. That means they are operating outside the law. The law is very clear that each and every school in the country must have a management committee for primary and lower nursery and others. It must be a board of governors at secondary school level. There must be a council at post-secondary level. I hope, Charles, we are together. So if you know of any school that is operating illegally, please let me know so that I take the necessary action. Muluzungu tekimala ate sebo wange
You tell me. And who appoints those boards of governors? It's the minister. Whisper to the minister that this one is not utilizing the members of the board, the members of the council, who are assigned in the law a very big responsibility. Bakulu, tumunonyeze munyambe nze nja kutambuza nja kuteeka amafuta mu motoka nja kugino nja kubanoonya munyambe ntuuke ku bantu abo abataddukanya amasomero okusinziira ku mateeka ge twateekawo oba nduddewo nnyo. Guidelines not to, I think semnyawo maama byebyo owakaawo sebo akati basebo ne banyabu gavumenti tejja kuleka baana baayo okubonaabona. Kyasaliddwawo era mbabuulira nti okutandika n'olwaleero trips oba okutambula okugenda okusoma ewala eyo byonna biyimiriziddwa mbagirawo. N'abo bonna abadde ku trip gye bali mbagamba nti beripootinge ku poliisi ebayambe okudda eka. Ekijja kumala ebbanga naye mu budde obwo tujja kuba tuddamu ne tutunule comprehensively guidelines zino waawali ekituli gaps tukitereeze. Naye mutuyambe ne poliisi, muyambe poliisi naye poliisi naye ekuyambe nga tulipootinga abo abatwala abaana abalina amasomero agalandi nga tegatambulira ku mateeka. Omukama abankuumire. Nabo simaze. Weebale nnyo minisita owa ICT. Mbadde n'ebibuuzo ndooza bibiri ebirala the Minister of Education abizzeemu. Ekibuuzo ekisooka kibadde ku embeera z'abapoliisi bwe tuba tulina abaana baffe emmotoka ng'ejjuzizza nnyo. Etteeka lye tutaddewo nga omwami Kaya agamba liringa abalikolera abapoliisi bizinesi. No, tujja gezaako nnyo okulaba nti tweyongeramu amaanyi mu reporting mechanism bwe tuba tulabye nti waliwo emmotoka ejjuzizza abantu ate nga abapoliisi abali ku kkubo tebalikola. Ndowooza nti bwe tubeera very vigilant nga ffe abantu tusobola okuggyayo bino. Obanga mwami Kaya obadde munnamawulire wa reportinga ku poliisi ate poliisi neefunayo ekyayo nekkiriza emmotoka n'etambula, tujja kubeera ne step eddako gye tusobola okugamba nti oba olabye stage esoose egaanyi osobola okukuba ku stage ey'okubiri, oluusi ajja kubeera omukulu emmotoka netugikwata. Naye naffe ng'abantu abali mu mmotoka ffe bennyini oba abaana abazadde tusobola okwenforcinga kino ekintu tukivaawo. So kitukwatako ffenna kuba nti we tulaba nti poliisi terikola omulimu gwayo nga ffe abantu naffe tusobola gukola. Ekirala overloading, yes, is one of the problems efiiriddeko okulaba nti maybe tufunye n'ebizibu bino kubanga emmotoka zibadde nga ziri overloaded. Juzi wano njagala kweyanza Minister of State for Youth yasanga emmotoka ng'ejjuzizza nnyo abaana n'agiyimirizaawo abaana ne baddayo. Ekyo kintu kisobola okwekola bwe tube n'abeera nti ffenna tuli vigilant tukikola. Ku mmotoka ezitambula ng'eno ebbaasi eyavudde Kampala nedda Kapchorwa n'etandika olugendo lw'okudda ate nga poliisi tefuddeeyo okulaba nti emmotoka eno oluusi teyandibadde entambula emirundi ebiri. Nga Ministry ya Works and Transport tutaddewo a mandatory inspection y'emmotoka after a certain
coverage of kilometers egenda okubeerawo. And awo nawo ngenda kubanga nziramu n'ekibuuzo ky'omwami agambye nti SGS yagendera wandooza patire nja kuba nkiddamu. Bwe motoka zino bwe zinaaba zitambula tujja kubeera ne road blocks ezikwata buli motoka enaaba eyitawo nga ziri automated. This system already yayingidde mu nsi tugiina. Mwe motoka bw'eba evudde wano n'eyita mukono, system egikwata time bw'eyitiddemu emukono, kilometers zeebaddeko ne driver abadde atambula atya. And then it will send to an automated system which is a dashboard. A dashboard eyo naffe tujja kubeera naye mu Ministry of Works. Tujja kubeera ne dashboard eyo in the Ministry of Internal Affairs under Directorate of Traffic. N'abantu abalala abagenda kubanga bamanaginga stations zino ez'ebweru okulaba emmotoka eno engeri gyetambuliramu. Bwe tumanyi nti emmotoka eyo okuva wano Kampala okutuuka Ejjinja erina okumala ssaawa 2 naye etuuse Ejjinja mu ssaawa emu, then waliwo driver wadduse nnyo, so that one will be penalized. Is one mechanism that we are coming up in the ministry kulaba nti tusobola okuba nga tukikola. SGS, yes, SGS ministry saka zino eri mu mateeka yeri SGS kati is under the ministry, this Department of Inspection. Tubadde tuli mu kuwandiika abakozi abagenda okukola under SGS this inspection. Twamaze training. Bwe twamaze training tukozeeyoko what we call a testing of motor vehicles in Kampala. And nga bwe twakola testing of motor vehicles ne bano ba staffs bwe twa recruiting recently, twakola testing y'emmotoka 346 what we call commercial vehicles. Out of the 346 emmotoka 3 zaayitamu in the testing, emmotoka 47 failed. Ne tudda ku zino emmotoka zaffe eza buli lunaku zino zikamonye zaffe entono nazo testing. Testing emmotoka 187. Emmotoka ezo 187 zaayitamu naye 43 nezifailinga. So process SGS query ministry has taken it over. It's going to be an inspectorate department. Tulina so far branches 7 mu nsi, nga branches ezo ezigenda stations ezigenda okubanga managing under the motor vehicle inspectorate department. Kampala tulina Namanve, we have Nabingo, we have Mbale, Namulanda, we have Mbarara, we have Gulu. So egundi ezo 7 zitugenda okutandikirako as we expand across the whole country. So kyekyo kyensobola okudda wano okubagamba ebikwatagana ku ebibuuzo ebivudde mu mmwe. Mwebale nnyo. I think I've tried my best. Especially with Luganda. Ono yewa Max nti afubye okulaba ng'Oluganda alugyeyo lwonna lwabadde alina kati ekisero kikalidde, ekibbo kikalidde eky'Oluganda ekiki. One, when when they were responding, it didn't come out clearly. It didn't come out clearly. Where does this leave the person who is in charge to have given permission for these children to go for the field trip? And the one was able to say it was supposed to have been the cow of Wakiso. So if there is any officer, whether political or technical, who relaxed on the job, was going to be held accountable. And that team that is going to work on this issue, as they look at the guidelines to fill up the gaps, they will also be able to look at where was laxity at what point, so that this issue is handled. Then, also have the issue of
police not being part of the team, already police was part of the meeting that we had in the Ministry of Education and Sports this morning. So they are part of this, of us, and they will also answer to the country why did they let this vehicle move all the way from Kampala, passing all of the districts up to Kapchorwa. And they are part of the technical teams that are going to be held accountable. So those who were on duty yesterday will have to account. But also, those who are saying, yes, you had these guidelines issued by the Ministry of Education and Sports and even on their website, but how come implementation was still, or enforcement was still an issue? You remember very well when the President took oath on the 12th of January. He gave us the response, and when we had taken oath as ministers, he came out with a strong voice and said, this is Chisanja, no sleep. Chisanja, no corruption. So when we are talking about Chisanja, no sleep, in our development plan 4, we are supposed to have the 10-fold growth strategy. So whatever you do in the ministry, you are supposed to do times 4. Not only resources, but also the efforts you put in and time. So, and when we are ministers this term are also going to be appraised and by the Prime Minister. And part of the appraisal is you have to account for the time you have been in office. What have you done? Because whenever we talk about accountability, we always keep talking about majorly about resources, and we don't look at the issue of the time. So there will also be appraisals to do with the time spent in office, what you have been able to do, but it will also include the impact. What impact has your presence in that ministry been to the community? And you remember very well, the President said he will not hesitate to remove somebody if somebody has not done his work, if you have not gone down to mobilize your community towards supporting government programs. That came out clear. So this is Chisanja, Hakuna Kulala. Chisanja, what is corruption in Swahili? Eh? Ofisadi. 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 Ufisadi. Yes. We have to learn by force. Ufisadi. We have to learn by force. So, I want to thank you so much. Thank you. Thank you. You came in quick response at such short notice, but also outside the hours, we always interact with you. Thank you so much, media. Thank you so much, my team from Government of Uganda. Thank you. Honorable Minister, I would want to close this, but Msajja Bukedwa na Ndibubi no BBS ekibuzo kimu kimu dakiika emu emu mutumalirize. Omwami oyo abuuzizza ekibuuzo. No, obuuzizza ekibuuzo. It was. Honorable Minister. But anyway, you offered us time and years. Let's also now give in more. Naffe tuli gumite. Tweyanziza nnyo ba minister abali gumite. Nze Ismail Nsubuga kolekedde. Honorable Minister of Works, temulinawo kunoonyereza kwonna kwe muyinza kutuwaako ku kabenje kano abasinga tulaba nga kibaasi kyabadde ganyegenya ekyavuddeko abaana baffe okufa naye tewali ripooti yonna kuba poliisi teriiwo naye mwe baminisita mwenna wano muli waggulu wa poliisi musobola okufuna at least ebivuddeyo ebitonotono ebigenda okunyiga ettima gy'abantu essaawa eno ey'okunyolwa. Bwe tubadde mu lukiiko lwe tubadde nalwo ku makya abapoliisi babaddemu aba traffic. IGP n'abagamba bagende ku baasi bakomyewo report. So tebannatuwa report kubanga tiimu egenza okweyongera ku tiimu eri Kapchorwa okulaba nga bekenneenya okuzuulira ddala ekizibu kyennyini kwe kyavudde. Oba kyavudde ku baasi, oba kyavudde ku kkubo, oba kyavudde ku mbeera y'obudde. So katulinde, era Minister Works abasuubiza nti kasita banaaba bagifunye bajja kujja batunnyonnyole. Let's be patient, but what I urge is that the ministers in charge will have to come and explain to the country what really transpired. Another one? Honorable Minister neyanziza nnyo erinnya nze Paul Bakabulindi. Ekyange kigenda wa Minister
ebyenjigiriza Oweekitiibwa Jesse Muyingo. Ekisooka, Oweekitiibwa Minisita oyogedde ku kuwera okulambula mu masomero, naye bategeeza nti wabaddewo olusi okugayaala mu kuteekesa amateeka ago minisitule ge yayisa. Tukimanyi bulungi nnyo nti okugayaala kuno kwe kumu kusobola n'okubeerawo ku biragiro bino ebiyisiddwa olunaku lwaleero omuli okuyimiriza okulambula mu masomero. Bibonerezo ki ebigenda okuweebwa amasomero ago aganaasangibwa nga gatadde abaana mu mmotoka nga bagenda okulambula? Ekyokubiri, oyogedde ku kuweera okulambula mu masomero, naye tukimanyi nti wano waliwo amasomero agalambula emitala w'amayanja mangi nnyo, naawe osobola okunjulira n'okulambula kuno nakwo mukuweze. Gavumenti tedduukiridde ku famire zino ezaakoseddwa okuyambako mu nteekateeka ez'okuwerekera baganda baffe abo abaafudde. Gavumenti etera okuyamba ku bantu abafudde mu mbeera bw'eti. Ensonga tugyogeddeko ne tubagamba nti Oweekitiibwa ekyawaggulu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni famirizi zino zonna agenda zidduukirira. So eyo ensonga kuba kibadde kibeerawo nakyo kigenda kukolebwa. neyanzege abaana nti omuntu tugenda muwa bibonerezo ki anaaba tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Omukisa omulungi gwe tulina nti Uganda tulina amateeka kumpi ku buli kintu. Bw'ogenda mu tteeka ery'abaana kumpi buli kintu kye tubuuzizza wano kiri covered. Ate etteeka eryo livako ne sanctions. Nze kiringamba nti ensonga enkulu eri wano, ffe nze naawe bonna atuwuliriza, ffena tulina ekitundu kye tulina okuzannya nti gwe bw'olaba omuntu ng'ayagala kutta baana reportinga ku poliisi, tegeeza aba LC, tegeeza minisita, tegeeza ani tetugenda tukukola mu kisanja kino, era nga tukola ki nga tussa amateeka mu nkola, awataliwo okutya, awataliwo feva, okulaba nti abaana baffe oba ensi yaffe enyumirwa, tukibeera mu tukinyumirwa nga amateeka gakola. Kati gabadde akooli oli asuula akasente emitwalo 1, emitwalo 2, emitwalo 5, ebyo bijja kuggwaawo singa ffena tuli abamalirivu. Noyendoza biri ebyo bakabulindi. Ekyokubiri kyabadde kiri abagenda okusomera, nabagambye nga ntandika nti trips zonna zibeere wano mu ggwanga, zibeerewa nga zirina okugenda wonna, zonna tugenda zikwata mu ngeri y'emu. Nti ogenda ku trip waliwo process gy'oyitamu, gundi omubuuzaako DO kuba ne DO mwali muteeka mu guidelines ezo. Kaawo ategedde, poliisi yakitegedde, tojja kutambuza abaana bajja n'okubatuusa Ntebe mu nnamba ezo ennene nga togoberedde etteeka liri nga kulambikibwa kuli. Kati awo weŋŋambye nti weebaze Omukama Katonda, kubanga mwe muli amateeka gano. Ngenda bbawa mwena ngenda bbawa guidelines zino, njagala muzisome tuzisse mu nkola ffenna. Okay. Banaye mutunule ku website yaffe mukitunuleko. Ate ne omukyala permanent secretary wange njagala mubeere n'essimu ye omukubire nga abudde bwonna. I want to say thank you to all of you. One question only has not been responded to, the one about Right Honorable Moses Sali. Right Honorable Moses Sali is receiving medical attention. I thank you. Thank you very much, Honorable Minister. Colleagues, thank you so much for this wonderful service you've given the Government of Uganda. We meet on Tuesday, Cabinet Press Conference. Honorable, Right Honorable. You cannot say Tuesday.
we might leave here and other things come back. We Okay. are responsible. We have to come back and Much obliged, inform the Honorable. public. Okay. Honorable, But as unless you add, inshallah. inshallah, Honorable has guided. So when we call you, let it be tomorrow or this night, please, you come. Yes, sir. Government does not sleep. Honorable, I now invite you for a group picture and then we conclude this press conference. Thank you. Katubudeyo agambye paka teri kwebaka Sanya no